by the controller of budgets yesterday was extremely shocking, astonishing, inconceivable, and simply depressing. Stealing over 15 billion Kenyan shillings in under 26 minutes just before the end of Uhuru tenure is deeply troubling. It is outrageous that these two so-called handshake partners were actually partners in crime. The controller of budgets has confirmed that 4 billion was released to pay maize millers from subsidies, yet the maize millers never received the money. This was yet another act of shameless theft by the handshake brothers. The political hypocrisy by the Azimio leaders witnessed in the recent past is traumatizing to Kenyans who are facing hard economic times. As if stealing tens of billions within minutes is not enough, the thieves are not even courteous enough to pay taxes. It is painful to learn that the fuel and maize subsidies under the handshake regime were a conduit to brazenly steal money for Raila's campaigns. Intelligence further unfolds how the money was used afterwards to buy maize and hoard just to create artificial food shortage. Odinga and his friends are responsible for pilfering public coffers to its dry bone. We demand that the handshake regime account for the monies they stole because they used Uhuru Yatan to steal the money to fund Raila's presidential campaign and brutalize Kenyans who demanded accountability. The Kenyan people deserve leaders who are honest and accountable, not those who use their position to enrich themselves at the expense of the people. Azimio-led leader, Azimio led by Raila Odinga, have planned protests tomorrow. But before they do so, they must come out clean on where they took the money. They must also show Kenyans where they hid the maize and when they are ready to release the maize. Tunataka kabla maandamano kesho, watu wote wanaenda maandamano wakuje na gunia. Raila awekee ile mahindi ambayo ameficha katika godowns. Wapatie wale watu wanaandamana mahindi warudi nayo nyumbani. Waache kudanganya wa Kenya kwamba kuna maandamano ilhali yao ndio wameficha mahindi Kenya hii yote. And you are going to expose those godowns. Mali wameficha mahindi ambayo walitumia hiyo 15 billion kununua mahindi yote Kenya, kuficha ndio bei ya gharama iende juu, gharama ya mahindi iende juu, ndio wauze mahindi hiyo kama gharama imeenda juu. So we are going to expose those godowns in the next 7 days. Kenyans are not giving into the continuous theatrics that are meant to distract them from knowing the truth about all-time loot that has messed this country. As government, we want to applaud the boldness of Madam Nyakango to reveal the unimaginable dirt. We also want to call upon any state officer or office holder that was coerced or intimidated to sign or illegally transact public monies to come out and confess. We demand that Raila and his friends take responsibility for their actions and repay the money they have stolen. We also ask Kenyans not to be hoodwinked and used by selfish leaders who advance their parochial egoistic interests. We urge the anti-graft agencies to hastily commence investigations in light of the revelations by controller of budgets and unearth all the corrupt leaders and their accomplices. We also demand an audit of all the capital projects undertaken by the rogue handshake regime in view of ascertaining whether public funds were expended on private business. The investigations should not be limited to pilferage of public funds, but deliberate collapse
of institutions, repatriation of looted money stashed on offshore accounts, and suspicious tax exemptions by compromised officers of Kenya Revenue Authority. To crush impunity, we demand the investigations. We demand that the investigations extend to those that misused public funds and public facilities, ordered extrajudicial killings, forced disappearances, and wanton destruction of livelihood through a weaponized criminal justice system. All the culpable public officers who are used to steal from Kenyans must face the full force of law, and no amount of maandamano or cajoling will save them from the wrath of wananchi, and independent authority constitutionally mandated to execute their mandate. Kenyans want food, not maandamano. Kenyans deserve justice, not maandamano. So we are telling Raila Odinga that kesho unapoamka asubuhi kujaribu kufanya maandamano, we shall want you upeleke wale watu wote ambao unafanya nao maandamano kwa zile go down ambazo wewe na marafiki zako mulitumia shilingi bilioni 15 ambazo ziliibiwa kwenda kununua mahindi na kuficha katika hizo go down. Tungependa hizo go down zivunjuliwe mbali na wananchi wapewe hiyo chakula. Tuache kudanganya wananchi. Jambo la pili, tungependa pia kusema kwamba hii sarakasi yote ambayo inafanywa na watu wa Azimio ni kwamba wanatafuta handshake. Up to yesterday evening, they were sending people to see if they can have a talk with our president. Tunataka tuambie watu wa Azimio, don't contemplate. Don't even entertain the imagination that you can have a handshake with His Excellency President William Samoei Ruto. This time round, the only handshake our president is going to have is the handshake between him and wananchi. We are not going to deal with political brokers this time round. So tunawaambia kwamba hata mufanye maandamano kiasi gani, hata mukae kwa lami mara ngapi, this time round no handshake. Wale watu mulituma jana, tumewaambia kwamba hamtaona rais. Raila, ukitaka kusalamiana handshake, kuja tafuta Secretary General kwanza, ndio uende uanze kusumbua rais kule Ikulu. Kuja hapa Hustlers Center, we will deal with you here. Lakini hakuna mambo ya handshake this time round. Wewe tumekufungulia, kesho fanya maandamano, ukimaliza enda nyumbani. Kesho ingine fanya maandamano, ukimaliza enda Bondo. But we are not going to negotiate with people who are brokers, people who have stolen from the coffers of Kenyans. We are saying that it is time we are going to unearth the truth. Kutoka kesho, tuko na mpangilio dhabiti ikiongozwa na naibu wa rais wetu Bwana Rigathi Gachagua. Anaenda kusoma majina ya wale watu waliiba hiyo pesa. Anaenda kusema mahali hiyo pesa ilienda, ile chakula wamenunua na wameficha katika go downs. Naibu wa rais anaenda kufichua. And brace yourself for hard times ahead. So ningependa kukaribisha viongozi wenzetu pia. Wale ambao tuliwasikia jana ya shilingi bilioni 15 kuibiwa katika dakika 26. Hawa watu ni majambazi sugu wanaofaa kukamatwa mara moja. Ukur Yatani ametajwa katika sakata hii, na tunataka DCI, EACC wafungue mlango, waanze kupokea majambazi sugu wanaomaliza maisha ya Wakenya hapa nchini. Wale mandugu wawili, SG amesema handshake, mimi nawaita mandugu wa handshake. Hizo pesa zilitumiwa kuwafikia wao ili waweze kufanya kampeni, na zaidi ya hiyo, hizo pesa zimetumiwa kununua mahindi ambayo imezuiwa katika magala mbalimbali humu nchini, na ambayo tutawaambia hivi karibuni, ili kufanya bei ya vyakula iende juu marudufu. Na sisi tunataka kuambia kwamba mambo yameanza kujitokeza, na tumeanza kujua zile njama mulifanya dakika za mwisho wakati wa uchaguzi mkuu. Sisi tunataka kusema hivi, DCI, EACC,
fungueni mlango wenyu haraka, muanze na Uhuru Yatani na hao mandugu wawili Raila Odinga na Uhuru Kenyatta. Watueleze sio hizi peke yake shilingi bilioni 15, bali watueleze zile pesa zingine zilizotajwa katika Pandora Papers ziko nje katika offshore account. Hizo pesa ni mali ya Wakenya, na Wakenya hawezi kufa na njaa tukiona, ilhali ni watu 3 wa 4 wamezuia hizo pesa. Kwa hivyo tunataka pia kuwaambia wale ambao ni watu wa kuenda katika hii maandamano tutawaruhusu. Mkitaka kufanya kuanzia leo mpaka 2027 mutafanya, mulale kwa lami, msimame kando kando ya barabara, mfanye maandamano, bora yawe ya amani. Lakini kesho wale ambao wanaenda katika hiyo maandamano, tunawasihi mubebe ile gunia ya kilo 50. Muende pale muhakikishe ya kwamba mumepewa mahindi ambayo imefichwa na hawa watu ambao walikuwa miongoni wale ambao wameweza kuiba hizi shilingi bilioni 15 katika dakika 26. Hata wale wezi sugu wa Kenya tulikuwa tunawajua, wengine wametangulia mbele za haki, akina Wanogo, Washosho, akina Shimoli, hawajaiba pesa kama hii katika dakika 26. Pia sisi kama viongozi tunasema kufufuliwe zaidi wale watoto wote waliouawa, extrajudicial killings, wale walitupwa katika River Yala. Haki yao, haki ya mama zao na baba zao ni lazima ilipwe. Wale wote waliofanya maovu, na hii serikali ni serikali ya kuhakikisha ya kwamba yale maovu yote yalifanywa yameweza kurekebishwa ili Kenya iende mbele. Ukisikia wanatuenda katika maandamano wanasema bei ya chakula iko juu, wao ndio wezi wakubwa wanaozuia mahindi haya katika magala kupitia pesa walizoziiba. Tutawapa mengi zaidi, vile ambavyo pesa ilikuwa inachukuliwa inapelekwa Wilson Airport, zinabebwa na machopa na kupelekwa katika ranch zao mahali tofauti tofauti katika hii nchi. Jicho Pevu tutaanza kulizungumzia hili swala, na naibu wa rais amesema ya kwamba atayataja. Tutakuwa naye sako kwa bako kuhakikisha ya kwamba mali yote, fedha zote, vyakula vyote vinaozuiliwa na hao watu vimeachiliwa, ili Wakenya waweze kupata mlo, Wakenya waweze kuendelea na maisha yao ya kawaida. Kwa hivyo mimi namwambia Raila Odinga, Uhuru Kenyatta ambaye siku hizi naona yuko kwenye malori ya campaign, tunawaambia sasa tunawakaribia, kwa sababu hamwezi toa amri. Jana tumeona alisema ya kwamba Uhuru Yatani alisema aliyekuwa rais wakati huo Uhuru Kenyatta anataka hizo pesa kabla ya saa 10. Kwa hivyo ni lazima mtueleze hizi pesa ziko wapi, zirudi zisaidie Wakenya wanaokufa na njaa, zisaidie katika miundo misingi na kutengeza na kusongesha hii nchi mbele. Na jana usiku, kumradhi, jana usiku kulikuwa na mpangilio ya kujaribu kuingia katika ikulu ya Nairobi kumfikia rais, eti kwa sababu wazungumze mambo ya handshake. Mambo ya usiku kwa giza, hiyo muachane nayo. Hakuna mambo ya handshake. Handshake mliofanya last time iliharibu nchi. Wewe kama ni maandamano tumekuruhusu endelea na maandamano, lakini mambo ya handshake, tena unatafuta handshake usiku wakati watu wamelala na mabibi zao? Hapana, hiyo hatutakubali. Kwa hivyo handshake hakuna katika serikali ya William Ruto. Sisi tunajua tumetoka wapi na hii serikali. Mulitutesa, mulitudhulumu. Mungu alisimama na Wakenya na wakahakikisha rais ni William Samoei Ruto. Hayo mengine ni debe tupu, kazi yake ni kelele. Asanteni. Asante tu bwana Mheshimiwa Naomi. Asanteni sana. Ningetaka tu kuongeza sauti yangu kwa mambo ambayo tunazungumzia, na ni jambo la kushangaza wakati Kenya Kwanza imeunda serikali yake, na hii serikali tumefanyia kazi. Kama kuna mtu ana doubt, kila mtu ambao wako hapa na wenye wako kwa bunge na wananchi ambao wamesimama nasi, tumegharamia na tumehangaika kupata serikali yetu. Hivi sasa Kenya Kwanza attention yetu iko kwa service delivery. Wakenya wanatuongojea ili tuweze kuwatumikia na kuwahudumia. Lakini wale ambao wamezoea maandamano kwa njia, ambao wamezoea kukulia hiyo, ambao wamezoea kuumiza watoto wa wengine kwa hiyo njia na kupata handshake na kubenefit, wanafikiria serikali ya Kenya Kwanza itawaangalia kwa macho ya huruma. Lakini nataka kuwaambia
sisi tukiwa hapa, hiyo hamutaona kwa serikali yetu. Mateso ambao mumetufanyia, madharau ambao tumepitia, haitaturuhusu tuwaangalie kwa macho ya huruma. Na kwa hivyo tunataka kuhudumia Wakenya, sisi tunataka hiyo space, na Kenya sasa Mungu ametupatia opportunity ya kukua na serikali yetu. Ningewaambia hata mkifanya hiyo maandamano kesho, mununue tu maji ya kutosha, mununue tu ama mjibebe uji ya kutosha, kwa sababu hakuna mtu atawashughulikia. Na after that, unajua you cannot invest mahali ambao hautapata interest. Na for the first time nitawaambia, your investment in the maandamanos will not earn you any interest from our government. Number 2, kwa ile 15 billion ambao tumekuja kujua jana, na hata zingine ambao zitakuja kujulikana, Kenya Kwanza is a serious government. Na kwa sababu hiyo pesa ni pesa ya Wakenya, taxpayers money, wengi wanahangaika kwa sababu tumepoteza hela nyingi sana kupitia hiyo regime. Tunawaambia wenye wameiba, wenye walifacilitate, wenye wameweka signature yao, mkue tayari. We are coming for you and your days are numbered. Kwa sababu mulitutesa wakati huo, saa hii tena sheria ndio itadili na nyinyi. Sio sisi, ni sheria ndio itadili na nyinyi. Kwa mambo ya extra judicial killings, mimi mwenyewe kama mtu mwenye anatoka Marsabit, kuna watu wawili ambao tumepoteza. Mwalimu mmoja na tena mwanabiashara na mwingine pia. Watu wawili, majina yao iko kwa serikali na files za serikali. Tulipowapoteza pamoja na Wakenya wengine. Watu wengi wamepoteza watoto wao, wengi wamepoteza baba yao, wengi wamepoteza mabwana yao. Tunawaambia tena, Kenya Kwanza itaform commission ama task force ambao itafanya uchunguzi ya kutosha. Hatutaachilia damu ya watu wetu ipotee tu hivyo. Na kwa hivyo wenye wameparticipate kwa hiyo, kuwachukua kama wezi na hatujui mahali wamepelekwa. Pia uchunguzi itafanywa mpaka wale ambao wamepoteza watu wao waweze kupata answers of the 1000 questions ambao wanajiuliza na ambao wameshindwa kupata answers. Na kwa hivyo maandamano ya kesho nikimalizia, Kenya Kwanza government hatutishiki. Sisi wenyewe tulikula tear gas wakati ule tulikuwa tunaenda kufanya kazi na kufanya campaigns zetu. Wakati tulikuwa Wajia tulifukuzwa mpaka tulitupiwa vitu nyingi. Haya, pale Kenol nilikuwa victim ya kwanza kukula hiyo tear gas. Na ninajua what hiyo mambo ina mean. Kwa hivyo hatutishiki, tuko tayari kuwapatia all the space, na ninaambia waraia wa kawaida muwapatie space nzuri. Hao watu watembee vizuri, baada ya kumaliza hiyo waende jioni nyumbani, lakini they are investing and their investment itakuwa in vain. Hakuna interest watapata kwa Kenya Kwanza. Asanteni sana. Asante mheshimiwa. Mheshimiwa Salam. Much mine is to add the voice to what my friends and colleagues have said. The very first is, as we celebrate the International Women's Day, we also celebrate and commend the strength shown by the controller of budget to come forward and spill the beans, something which most of the men could not do. So we tell her thumbs up, and we want more of the people of the same to come up and tell us where the flesh of this government have gone. These people have stolen the flesh of our body. They left us with a skeleton. It's upon us now to come up with technology to refresh this skeleton. We want the government to know and actually ask Yatani, where is the money for drought emergency, which he pledged last time. The President Uhuru pledged around 2 billion shillings for the emergency drought of that time. That money has not hit the ground. So we want somebody to come forward also to tell us where that money has gone. We want to know all those monies which have been stolen to be brought to the fore, so that we can take action against that. The last thing I want to say, I don't want to take a lot of time, is to talk about the demos of tomorrow. This is not new to us. What the museum is doing is not something new to us. Just like the musicians which say this is another banger. It's just another banger. So we are not atutishiki na hizo. Alete hiyo banger, it will just be a music and it will be gone. We are not stressed about that. This government will go forward
As hustlers, we promised a lot, and a lot will be delivered. Mine is to say that we commend the budget of control of budget which he has done, and we want the government to do extensive investigation to this, and those people to be brought to book. Tutawaendea hata kama serikali haiwezi kuchukua, sisi wenyewe hustler vijana tutaenda kuwatoa kwa nyumba yao kabisa na tutawafunga kabisa. Hatuwawachi because waliwacha sisi na bleak future. Generation yetu yote waliiba, mali zetu waliiba, uhuru zetu waliiba, mababu zetu na vijana zetu walichukuliwa kama extrajudicial, kama vile my colleague has said. In my constituency, that is the most hit area in terms of extrajudicial killing. We have the list, we'll bring them forward. And we want all government staff, high-ranking government staff, to come forward and spill the beans on these people, so that we show who are right, who are wrong, the devilish they have been doing to our country. Thank you very much. Okay, we have Thank you very much. I think you're all aware why we are here, and as the SD has read the statement, every person is surprised and mesmerized by the events that took place just about 2 or 3 days before the general election. And just for your interest, there is nothing called witch hunt in this whole thing. Nyakango comes from my neighboring county, but in Nyamira, and I come from Kisii. And I'm on record in the floor of the House having said that it's important for people who go for independent offices get to know their code of conduct and read it and understand it. One cannot use coercion as an excuse to hide, their faces. And at no given time did the control of budget raise that issue until it came in the budget making process and the audit and in the National Assembly. Had she talked about it immediately, even after elections, and raised it without casting aspersions and blame games and stuff like that, and finding some scapegoats, then I think we would have looked at her differently. It's at this point that Kenyans must know that let each person learn to carry their own cross. And we are going to start a process of removing Nyakango from office through legal means and legal channels, and that is the National Assembly. We've got to have people who are straight to run offices. I mean, really, 16 billion is not 2 shillings. Right now, members of parliament are suffering. They have not gotten national government NGCDF for purposes of bursaries. Kenyans are starving. You all know what is happening. Projects have stalled. You can imagine what 16 billion can do to this country. You can imagine. Right now, the judiciary is also, crawling. They cannot hire new judges. Cases there are backlog cases, in court, and prisons are full with people, and matters are supposed to be fast-tracked for purposes of completion and everything. Kenya is not really doing very well, and I think we consider Nyakango as a whistleblower and a victim and also a culprit in this whole thing. So she's got to choose which side she'll take, whether to be a culprit, victim. Of course, she's just a victim as a Kenyan, because she's also fallen prey of such whole mess. And she mentions all the names that were involved, and I don't think it's only the finance minister, the former finance minister, is involved. This whole thing is a scheme. Who are the owners of these companies that were paid? Where is maize, that was paid for in terms of subsidy? Where is it? Because we paid 4 billion, 4 days to elections. Where is that maize that you paid for? Which company? And who are the owners of those companies? Where are they located? Besides the directions by Uhuru Atan, who else gave the directions? How do they cover this money? And by the way, that is the tip. It's just a tip. If the whole thing is given in black and white, you'll be surprised. That is what happened in about 3 days to elections. Whatever happened within a month to elections will shock Kenyans. And even immediately after elections, after the declaration of results, the drama that you saw, in Bomas and everything, people were just buying time to steal. And Nyakango was still in office. She still approved some payments, even immediately after elections. Was she still under coercion immediately after elections? Had she not known that there was a regime change?
Had she not known there is a president-elect immediately after elections, like you still approved payments about within 2 weeks when the case was in the Supreme Court. So people were just playing games with us. And that is why you see the Honorable Raila Odinga complaining, left, right, and center. He's actually not defending Kenyans. His interest is about trying to twist people's minds so that they can really not raise issues about the billions that have been lost. He's actually the owner of this dog. Thank you very much.